Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders and my dear students. Hearty welcome to Linear Algebra class. We are going to continue with the Eigenvalues and Eigenvectors chapter. So today we are going to do some more problems in this chapter. Lambda యొక్క ఏ విలువలకు x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z is equal to lambda, x plus 4y plus 10z equal to lambda square అనే సమీకరణాలకు సాధన ఉంటుందో చూపి వాటిని సాధించండి. ఇక్కడ 3 ఈక్వేషన్స్ ఇవ్వబడింది. ఆ 3 సమీకరణాలకు సాధన ఉందా అని అడుగుతూ లాంబ్డా యొక్క ఏ విలువలకు సాధన ఉంటుందో కనుక్కొని వాటిని సాధించండి అన్నారు. లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. 3 ఈక్వేషన్స్ ఆర్ గివెన్. ఫర్ వాట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ లాంబ్డా దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ సాల్వబుల్ అండ్ ఫైండ్ దేర్ సొల్యూషన్, ఫైండ్ దేర్ వాల్యూస్. సో గివెన్ ఈక్వేషన్స్ x plus y plus z equal to 1, x plus 2y plus 4z equal to lambda, x plus 4y plus 10z is equal to lambda square are the given 3 equations. Lambda is a parameter and the 3 equations are in the variables x, y, z. ఈ ఇచ్చినటువంటి 3 సమీకరణాలు కూడా x, y, z అనే 3 చలరాశుల్లో ఉన్నాయి. కనుక లాంబ్డా యొక్క ఏ విలువలకు ఈ XYZలకు సాధన దొరుకుతుందో కనుక్కొని దానిని సాధించాలి. సో ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్లో వాటి యొక్క నిరూపకాలను మొదటి అడ్డు వరుసలో వేస్తాం. x నిరూపకం 1, y నిరూపకం 1, z నిరూపకం 1 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో. ఆ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి XYZ కోఆర్డినేట్స్ను ఫస్ట్ రోలో వేయాలి. అలాగే x plus 2y plus 4z అనే ఈక్వేషన్లో ఉన్నటువంటి నిరూపకాలను రెండవ అడ్డు వరుసలో వేస్తున్నాం. అలాగే మూడవ అడ్డు వరుసలో x plus 4y plus 10z దాన్ని థర్డ్ రోలో వేయాలి. So express the coordinates of first equation as the first row, coordinates of xyz in the second row, coordinates of xyz in the third row from the third equation. And we will get 1, 1, 1, 1, 2, 4, 1, 4, 10. Now what are the variable, what is the vector that we are going to find out? That is nothing but xyz. So we are represented by the column matrix. ద్వంద్వ మాత్రిక రూపంలో xyzగా రాసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు ax is equal to b, ద కాన్స్టెంట్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది అగైన్ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్గా. ఎందువల్ల అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి మ్యాట్రిక్స్ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ రూపంలో ఉంది. తర్వాత మాత్రిక కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ 3/1 ఫామ్లో ఉంది. అంటే 3 అడ్డు వరుసలు, 1 నిలువు వరుస. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 3/1 అనే మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. కాబట్టి అగైన్ ఏ కాలమ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. సో ద కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ 1, lambda, lambda square. So this can be expressed as ax is equal to b. Now we are going to transform this equation. దీన్ని మనం ఇప్పుడు పరివర్తన చేద్దాం. ఏ విధంగా పరివర్తన చేద్దాము అంటే మొదటి నిలువు వరుసలో 100 రూపంలోకి తీసుకొని వస్తున్నాము. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే r2 minus r1 అలాగే r3 minus r1గా రాసుకుంటాము. దట్ బికమ్స్ 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 4 minus 1 3, again 1 minus 1 0, 4 minus 1 3, 10 minus 1 9. Again the column matrix xyz. So here the right hand side that becomes 1 and then lambda minus 1, lambda square minus 1. Now once again we are going to convert the third rowలో అంటే డయాగ్నల్ కింద పొజిషన్ అంటే 3 ఉంది కదండి. సో ఈ 3 ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ 3ని ఇది 0 చేయబోతున్నాం. దీన్ని 3ని 0 చేయాలి అంటే ఏం చేస్తామంటే థర్డ్ రోలో ఉంది కాబట్టి అది మార్చాలి. సో r3, ఈ 3 కాస్త 0 అవ్వాలి అంటే సెకండ్ రోలో ఉన్నటువంటి ఈ పొజిషన్ను దీన్ని ఏం చేసుకోవాలి, ఇక్కడ దాన్ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే we will can write. So this is nothing but 3 minus 3, r3 minus 3 times of r2. So automatically that becomes 3 minus 1. 3 minus 3 into 1 0. Again 9 minus 3 into 3, that is again 9. 9 minus 9, this becomes, this is also 0 and that is also 0. I hope that is clear. Once again what is going to happen here, once again look at this. Now this is lambda square, that is in the third row, and what is there on the second row? This is second row.
So this row had to be multiplied with, so this is R3 and this has to be multiplied with 2. ఒక దానిలో నుంచి ఒకటి తీసేయాలి. So 3 times చేసి తీసేయాలి కనుక this becomes lambda square actually. So what is the original value? Lambda square minus 1. Okay, that is థర్డ్ రో నుంచి. ఓకే, మరి దీన్ని ఏం చేయాలా? 3 times చేసుకుంటూ దీన్ని సెకండ్ రోను తీసేయాలి. lambda minus 1. So that becomes actually lambda square minus 3 lambda minus 3 into minus 1, that becomes actually plus 3. Plus 3 minus 1 means plus 2. So this becomes, the third row becomes lambda square minus 3 lambda plus 2. I hope that is clear. Okay. Now it has reduced in the echelon form. So when you solve this once again, this becomes x plus y plus z equal to 1, and then y plus 3z equal to lambda minus 1, and then further lambda square minus 3 lambda plus 2 equal to 0. So to solve this, so if you observe, 1-2 ఈక్వేషన్లో మాత్రమే XYZలు ఉన్నాయి. మూడవ సమీకరణంలో అసలు XYZలు ఏవీ లేదు, అంటే ల్యాండాలో మాత్రమే ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? సో దట్ ఈస్, దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో దిస్ ఈక్వేషన్, దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు? లాంబ్డా స్క్వేర్ మైనస్ 2 లాంబ్డా minus lambda and then plus 2 we can write. So this becomes lambda into, we can write this as lambda minus 2 and then minus of lambda minus 2 equal to lambda minus 2 equal to 0. Once again, that is nothing but lambda minus 1 into, that becomes lambda minus 2 equal to 0. I hope that is clear. So what are the roots? Lambda equal to 1 and lambda equal to 2. So lambda is equal to 1 or lambda equal to 2. సో ఇది మనము దానిలో సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదా చూసుకున్నప్పుడు, సో ఆ వాల్యూస్కి మాత్రమే మనకు సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్. సో కేస్ 1, వాట్ ఈస్ దట్? ఇఫ్ వెన్ lambda ఈక్వల్ టు 1, సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? సో ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రెడ్యూసెస్ టు 1 0 0. ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి స్టార్టింగ్లో. సో దీనిలో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ lambda equal to 1, that be lambda is equal to 0, that be sorry, what are the values of lambda? ఇక్కడ 1 లేదా 2 వచ్చింది. lambda is equal to 1 అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఈక్వేషన్లోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నారు. సారీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఈక్వేషన్? యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్. దట్ బికమ్స్ యాక్చువల్లీ 1 minus 1 0, that is 1 minus 3 plus 2. That means again that is also 0. So this becomes the equation లో 1 0 0 అవుతుంది. So once again solving this, x plus y plus z equal to 1, y plus 3z equal to 0. So y becomes minus 3z. That can be by taking z is equal to k. తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా y becomes equal to minus 3k. Therefore x becomes, x is equal to 1 minus y minus z, that is equal to 1 plus 3k minus k, that is equal to 1 plus 2k, that is nothing but 2k plus 1. So the required solution is nothing but xyz is equal to x value 2k plus 1, y value minus 3k, z value k. So here we have taken z is equal to k and y value has become that is equal to minus 3k and z value has become that is equal to 2k plus 1. So using this, so once again k constant బయటికి తీసినప్పుడు k into 2 minus 3 1 అవుతుంది, and the constant terms, that is nothing but 1 0 0. So this is 1 okay, that means for infinite number of values, k being a parameter, మనకు అనంతమైనటువంటి సాధనలు దొరుకుతుంది. సో lambda is equal to 1 లో the system is having infinite number of solutions. That is the meaning of that. I hope this is clear. So we have covered only the first case. I hope that is clear. Okay, now let us go to the next one. When lambda is equal to 2, when lambda is equal to 2, the equation becomes, that is once again 1 1 1 0 1 3 and x y z. Here this becomes, when you substitute the value of lambda minus 1, that is 2 minus 1 means that becomes equal to 1, and when you substitute lambda square minus 3 lambda plus 2, that becomes equal to
0. So in this case, we are going to get x plus y plus z equal to 1 and y plus 3z equal to 1. So once again, if you take z equal to k, that becomes y becomes equal to 1 minus 3z. That means 1 minus 3k. Again, that is minus 3k plus 1. So now using this, from this x is equal to 1 minus y minus z, that is nothing but 1 minus 1 plus 3k minus k, that is equal to 2k. Therefore, so the required solution is xyz is given by, that is x is equal to z is equal to k and y is equal to 1 minus 3k or minus 3k plus 1 and x is equal to 2k, z is equal to k. So this becomes x value 2k, y value minus 3k plus 1 and z value k. So that we are having this. So once again, taking k common, k times this becomes 2 minus 3 1 and plus the constant term is nothing but 0 1 0. So this is how we get the value for k, that is sorry, xyz vector. So ఈ సందర్భంలో కూడా మనకు అనంతమైనటువంటి సాధనలు వస్తుంది. సో హియర్ ఆల్సో వీ గెట్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, సో హియర్ నౌ ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్ టు అవర్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్ అగైన్ కన్సిడర్ 3 equations and then solve these 3 equations. So given equations, so that you can represent that in the form of that is 2 minus 3 1 1 2 minus 3 4 minus 1 minus 2 into xyz equal to 0 0 0. Now once again, we are going to reduce to echelon form. What is echelon form? That means all the elements below the diagonal elements are going to be zeros. That means, that is in this equation we are having, in the second row we are having 1 2 minus 3. So we are interchanging the rows and the columns. So that becomes 1 2 3. So first row, this is first row, this is first row and second row. So we are going to interchange. First row is going to be taken in the second row, second row is going to be taken in the first row. That is అడ్డు వరుస, ఒకటో అడ్డు వరుసను రెండవ అడ్డు వరుసగా, రెండవ అడ్డు వరుసను మొదటి అడ్డు వరుసగా రాసినప్పుడు మనకు ఈక్వేషన్ ఈ విధంగా జరుగుతుంది. Then we are having, that is equal to, now using this one as the preliminary number, okay, we are going to convert the remaining 2ను 0 చేద్దాం, 4ను కూడా 0 చేద్దాం. How are we going to do? So we consider this 2 0 అయిపోవాలి కనుక what is the expression? R2 minus, ఇది సెకండ్ రోలో ఉంది కాబట్టి ఈ 2 0 అవ్వాలంటే ఫస్ట్ రోలో ఉన్నటువంటి 1 2 టైమ్స్ మల్టిప్లై చేసి దీనిలో నుంచి తీసేయాలి. దట్ ఈస్ R2 minus 2 times of R1. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4 ఉంది కనుక 4 R3 minus 4 times of R1. So automatically this becomes 2. So here once again, what is that? We are having ఇక్కడ 2 ఉంది, 2 minus 2 into 1, that is 0. Again next we are having, that is minus 3 minus 2 into 2, that is minus 3 minus 4, that becomes minus 7. Again when you consider, that is equal to 1 minus 2 into minus 3, that means 1 plus 6. 1 plus 6 means that is 7. Now we are going to convert, this is equal to third row. What is the third row? 4 has to be made 0. So 4లో నుంచి ఏం చేస్తున్నాము, మొదటి అడ్డు వరుసను 4 minus 4 into 1, that is 0. Again next we are having minus 1. So ఈ minus 1లో నుంచి minus 4 into 2, minus 1 minus 8, that means minus 9. And we are having, that is equal to minus 2 ఏమవుతుంది, minus 2లో నుంచి minus 4 into minus 3 అంటే 12, minus 2 plus 12, that becomes plus 10. Now here on the right hand side all are zeros, so we get only, there will not be any change in the zeros. Next ikkada when you observe this, in the second row we are having all 7s, so we can divide that by 7. So 1 by 7 times of R2, so that becomes minus 7. If you divide it by minus 7, so this becomes 1 minus 1. And then we are having in the next minus 9 plus 10. So now we can make this minus 9 also 0 by what transformation apply చేద్దాం, that is it is in the third row కాబట్టి R3లో నుంచి ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ 9 times of R2 చేసేస్తే సరిపోతుంది. So that becomes R3 plus 9 into 1, that is minus 9 plus 9, that becomes 0. And then we are having ఇక్కడ నెక్స్ట్ 10 ఉంది,
సో ఈ 10లో నుంచి వాట్ ఈస్ దట్ యూఆర్ టైవింగ్ +9 ఇంటూ -1 అంటే -9. సో 10 - 9 అంటే 1 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి గెట్ దిస్. సో నవ్ ఇది ఇప్పుడు ట్రయాంగులర్ ఎక్లాన్ ఫామ్లో రెడ్యూస్ అయింది. సో దిస్ బికమ్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్స్ అగైన్ దిస్ ఇంటూ దిస్ కాలమ్. సో x into 1 into x, 2 into y, and then -3 into z. So x plus 2y minus 3z equal to 0. Again next another equation, ఇది ఏమవుతుంది, ఇది ఇంటూ ఇది రావాలి. సో వాట్ ఈస్ దట్, 0 into x 0, 1 into y, y minus z equal to 0, y minus z equal to 0. Last one is z equal to 0. So when you apply z is equal to 0 in the above equation, y also becomes 0, automatically x also becomes 0. So the only solution that exists for this is 0 0 0. That is the meaning of that. So when you solve this, we get all zeros. I hope this is clear. Okay, next we are having so what is that, we are going to have find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors. Already we have done this problem. Anyway, determinant of a minus lambda I equal to 0, that is a characteristic equation. Accordingly we get 3 minus lambda 1 1, 2, 4 minus lambda 2, 1 1, 3 minus lambda equal to 0. Again when you expand this along the first row, this becomes 3 minus lambda into, isn't it? So what is that, how do you do? 3 minus lambda into, ఇది ఉన్న అడ్డు వరుస ఇది ఉన్న నిలువు వరుస తొలగిస్తే 4 minus lambda into 3 minus lambda minus 2. Again what is the next step? Now with respect to 1 we have to consider. What is that? ఇది ఉన్న అడ్డు వరుస ఇది ఉన్న నిలువు వరుస తీసేద్దాం. So -1 into this becomes, that is 2 into 3 minus lambda, that is 6 minus 2 lambda minus so this is -2. Plus 1 into 2 minus 4 plus lambda equal to 0. That is 3 minus lambda into 12 minus 3 lambda. And then on further simplification, you check whether you get it or not. 2, 2, 6 are the eigenvalues. So when you solve this, you will get this equation. So in the first case, let capital X be the corresponding eigenvector x1, x2, x3. That becomes that is equal to, in the first case when lambda equal to 2, this becomes actually ax is equal to a minus lambda I into x equal to 0. That is 3 minus lambda. You substitute instead of lambda 2. That becomes actually 1 1 1, 2 2 2, 1 1 1, x1, x2, x3. That becomes 0. Now once again reduced to echelon form. That is nothing but simply x1 plus x2 plus x3 becomes equal to 0. Take x2 equal to x3 equal to, okay, x2 is equal to k1. Automatically x3 equal to, because the rank of this, what is the rank of this matrix? The rank, how many number of non-zero rows are there? So that is equal to 2. ఎన్నున్నాయి, sorry, rank of 0, number of non-zero rows. Rank of a equal to 1 actually. ఎందువల్ల, బికాస్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ జీరోస్, ఇది 0 ఇది 0 కానీ అడ్డు వరుస ఏముంది, ఒకటే ఉంది. కాబట్టి దీని యొక్క కోటి 1 వచ్చింది. కాబట్టి ఒక్క ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది, ఇంకా మిగిలినవి 2 డిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్. కనుక నెంబర్ ఆఫ్ n-r ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. r ఎంత, 1. నెంబర్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఎన్ని, ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఎన్ని వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? n minus r. వాట్ ఈస్ n? n is equal to 3. వాట్ ఈస్ ద ర్యాంక్? ర్యాంక్ is equal to 1. సో ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఎన్ని వస్తాయి? 2. సో ఒకదాన్ని k1 అని, మరొక దాన్ని k2 అనేసి. అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే, సో వీ హ్యావ్ టేకన్ x2 ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టేకన్ x2 ఈక్వల్ టు k1 అని, అలాగే x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు k2 అని తీసుకోవడం అంటూ జరిగింది. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా
x1 equal to minus x2 minus x3, that is minus k1 minus k2. That is how we get. So x1, x2, x3 is given by minus k1 minus k2, k1, k2, k1 if you take common, minus 1, 1, 0, plus k2 into, that becomes 1, 0, minus 1. Okay, I hope that is clear. Okay. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2కు మనకు ఐగెన్ వాల్యూ కట్టాం. నెక్స్ట్ అలాగే కనుక 2 ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ వచ్చినాయి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2కు అనుగుణంగా ఏకి ఐగెన్ సదిశలు x1 ఈక్వల్ టు -1, 1, 0 మరియు 1, 0, -1 అవుతుంది అన్నదర్ సొల్యూషన్. నెక్స్ట్ లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 - 6, 1, 0, 2, 4 - 6, 2, 1, 1, 3 - 6, x1, x2, x3, that is nothing but 0, 0, 0. So that becomes -3, 1, 1, 2, -2, 2. This should be, here is a print mistake, it should be 2 actually, this should be 2. And then 1, 1, -3. So this becomes -3. Okay, when you add all this, once again R1, R3 plus R1 plus R2 చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? R1 plus R2ను R3కి యాడ్ చేయాలి. సో 3 -3 2 + 1 అంటే 0. 1 అంటే నిలువు వరుసలు మొత్తం అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి. మొదటి నిలువు వరుసలు అన్నీ యాడ్ చేస్తే 0 అవుతుంది. రెండవ నిలువు వరుస అన్నీ యాడ్ చేసి R3లో పెడుతున్నాం, అది 0. మూడో నిలువు వరుస కూడా 2, 1, 3 -3 0, అన్నీ 0లు అయిపోయినాయి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 2 ఉంది, పైన 3 ఉంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ -3 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తాము? 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. దీన్ని ఏం చేయాలా? 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఆల్రెడీ ఒక మైనస్ ఉంది కాబట్టి 2 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో కమాండ్ ఏం రాయాలా? 3 times of R2 + 2 times of R1 చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0. తర్వాత 3 × 2, సో 3ను, సో దీనికి చెప్పాం. సో ఇది 3 కాబట్టి ఇది 3తోనూ, ఇది పైన ఉన్నది దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? 2తో అనుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 × -2, 3 × -2 అంటే -6, తర్వాత +2, -6 + 2 అంటే -4 సరిపోయింది. నెక్స్ట్ తర్వాత 2 × 3, 2 × 3 6, 6 + 2, 6 + 2 8 సరిపోయింది. So that becomes, so we got, now the matrix is in the echelon form. So -3x1 + x2 + x3 = 0, -4x2 + 8x3 = 0. So that becomes -3x1 + x2 + x3 = 0. x2 is equal to 2x3. So x3 is equal to k అనుకుంటే x2 is equal to 2k. Therefore 3x1 equal to x2 + x3, that is nothing but, ఇక్కడ what is the rank? So before taking this, what is rank of A? Number of non-zero rows ఎన్ని ఉన్నాయి? That is R. R ఎంత? That is equal to 2. సున్నా కానటువంటి అడ్డు వరుసలు ఉన్నాయి 2. ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? n - R. ఓకే, n ఎంత? 3. ర్యాంక్ ఎంత? 2. సో దట్ బికమ్స్ 1. సో ఇక్కడ ఒక్క ఇండిపెండెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో దట్ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ x3 = k. సో ఆటోమేటిక్గా x2 becomes 2k. thereby we get x1 equal to, so this is x1 వాల్యూ ఉంది, ఇక్కడ x2 వాల్యూ వచ్చింది. సో ఫైనలీ we substitute all these values. ఓకే, x1, x2, x3 is nothing but k, 2k, k if you take outside 1 to 1. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6కు అనురూపంగా ఏకు ఐగెన్ సదిశ x3 is equal to 1 to 1 అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్, ఆల్ దిస్.